explanation. So for this session, the session is Samadhi in Practice and Scripture, a comparative study of traditional and contemporary approaches. And to chair this session, we have the Most Venerable Thich Quang Ba. Venerable Thich Quang Ba, can you please come to the podium? Come to the stage, please. So next, I would like to invite Venerable Professor Lenagala Srinivasa Thero, Head of the Sanskrit Department, Buddhist and Pali University of Sri Lanka. Next, we have our Venerable Geshe-ma Tenzin Lhajun, Sangha member and of the Indian Himalayan Council for Nalanda Buddhist Tradition, Ladakh. Venerable Tenzin Lhajun. Next speaker is Venerable Pramahana Kunpun Klai Suvan Samachito, Vipassana instructor for the Sangha, Ayutthaya Province and the Vipassana Institute at Mahachula Buddhist University, Thailand. Venerable Pramaha Kunpun. Next, we have Venerable Professor Dr. Chantamukha, International Professor of International Theravada Buddhist Missionary University, Yangon. And today's chair is Professor Venerable Lenagala Srinivasa Thero. Professor Thero completed his PhD in the Advaita Vedanta and Buddhist epistemology on indeterminate and determinate perception in 2009 at the Banaras Hindu University. He is an eminent author of many books such as Atharva Veda, translation into Sinhala, General Problem of Indian Epistemology, Nakshatra Diplamala, Sinhala translation, and critical study on Jan Kiharana and so on. He was also the former Dean of the Faculty of Language Studies at Buddhist and Pali University of Sri Lanka. His present position is HOD, Department of Sanskrit at BPU. Professor Venerable Lenagala Srinivasa, please chair this session. Oh, and then, sorry. As a guest of honor, we have Most Venerable Kyabje Kundiling Rinpoche. I think Venerable Venerable Thich Quang Ba. I think you can start. Right, don't forget to press. All right. Thank you very much for reminding me. It's your time. අතිගෞරවාර්හ තික් කුම්බා හිමියනි, මේ ඔබේ අවස්ථාවයි.
While the Sangha and other delegates still arriving from coffee times, I will be waiting for another few seconds before I start. තුන්වැනි දිනේ දෙවැනි සැසිය නැතන් සමස්ත වැඩසටහනේ 8වෙනි සැසිය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වෙන්නේ. Dear Mahasangha in the audience, එම සැසියේ මාතෘකාව වන්නේ ලේඛනගත සහ ප්‍රායෝගික සමාධිය සම්ප්‍රදායික සහ සමකාලීන ප්‍රවේශයන් පිළිබඳව කරන සංසන්දනාත්මක අධ්‍යයනයක්. මේ අවස්ථාව සඳහා මුලසන හිබීම සඳහා අති ගෞරවාර්හ තිච්ක්වෑන් බා හිමියන් වෑන්හාන් ආරාමේ සමාරම්භක සංඝනායක හිමියන් වගේම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ශාක්‍ය මුනි බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ ද කටයුතු කරන ගෞරවාර්හ පූජ්‍ය තිච්ක්වෑන් බා හිමියන් මේ අවස්ථාවට මුලසන හිබ for whole day today for discussion on three key important Buddhist practices. Yes, the session prior to this one had already discussed several matters surrounding Vinaya, and this session, all the wonderful and respectful speaker will discuss the Samadhi, and then next session in the afternoon will be a discussion on Panya, which is three important and compulsory practices if any like to follow the Buddha path and achieve liberation and Nibbana. To cut short to my note from 10 to 5 minutes myself, I'd just like to, of course, to go through the very brief meaning of today, this session number 8. The topic is Samadhi in practice and scriptures, a comparative study of traditional මෙම සැසියේ මාතෘකාව තමයි ලේඛනගත සහ ප්‍රායෝගික සමාධිය සම්ප්‍රදායික සහ සමකාලීන ප්‍රවේශයන් පිළිබඳව කරන සංසන්දනාත්මක අධ්‍යයනයක්. how people can put Samadhi in practice and also how it come out from scriptures. මෙම සැසිය සඳහා පර්යේෂණ පත්‍රිකා Sorry to interrupt. හතරක් Moment, please. We have the guest of honor, Kyabje Kundiling. ඉදිරිපත් කරනවා. Please welcome මේ the guest of අවස්ථාවේදී honor. අපගේ විශේෂ ආරාධිත Very senior and very අමුතා ලෙස සහභාගී holy වෙනවා. Rinpoche. Welcome, Rinpoche. You are our guest of honor today. See it honor again. ඒ තමයි His Holiness අති Dr. ගෞරවාර්හ Kundalin Tasak Rinpoche. We had කුණලින්තා ශක්ති හිමියන්ගේ පැමිණීම welcome and thank you for අති විශේෂ for our guest ආරාධ්‍ය විදියට මේ මොහොතට සම්බන්ධ වෙනවා. The subject for this session is discussion around the subject of Samadhi in practice and from the sources, I guess, from various scriptures. නැවත් මුලින් සඳහන් කළ පරිදි මෙම සැසියේ මාතෘකාව තේමාව වන්නේ ලේඛනගත සහ ප්‍රායෝගික සමාධිය යන්නයි. ඒ අනුව සම්ප්‍රදායික සහ සමකාලීන ප්‍රවේශයන් පිළිබඳව කරන සංසන්දනාත්මක අධ්‍යයනයක් විදියට in the contemporary approaches. Samadhi had been created by many forms, particularly in the last century. සමාධිය විවිධ ස්වරූප වලින් Different nationality, we see අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. meditation අත්හදා බලලා තියෙනවා. forest of meditation විශේෂයෙන්ම in Myanmar, භාවනා Thailand, ක්‍රම ප්‍රගුණ කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම මියන්මාරය තායිලන්තය වැනි රටවල් වල next important step for us amongst the laity, we all have to go through a process of purifying our mind
අපට ඊළඟට ලබා ගත යුතු ලස්සනම දෙයක් තමයි අපේ මනස පිරිසිදු කර ගැනීම. ඒ වගේම බොහොම බොහොම සරල කර ගැනීම. අන්න ඒ මෙන්න මේ වගේ සමාධිය අපි තුල ඇති කර ගැනීමෙන් භාවනා ක්‍රම ප්‍රගුණ කිරීමෙන් අපේ ජීවිත ලස්සන කරගන්න පුළුවන් වෙනවා අපට. Very first speaker today is Venerable Professor Lenagala. අද ප්‍රථම පරිශන පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ සංස්කෘත අධ්‍යයන අංශයේ අද ප්‍රථම පරිශන පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලයේ සංස්කෘත අධ්‍යයන අංශයේ අංශාධිපති මහාචාර්ය පූජ්‍ය අවසරයි ලෙනකල සිරිනිවාස නායක හාමුදුරුව. උන්වහන්සේගේ මාතෘකාව තමයි ලෝකමය තත්ත්වයක් තුළ විශ්වීය සන්දර්භයක් තුළ the practice of mindfulness and meditation for health in a global context. ඇතර මෙහි තේරුම අපි සතිමත් බව කොහොමද මනස තුළ ඇති කරගන්නේ හොඳ මානසික සෞඛ්‍යයක් පවත්වාගෙන යාමට මුළු ලෝකෙටම අදාළ වන පරිදි. The fully enlightened one. Most venerable chairperson, අතිගෞරවාර්හ මුලසන හබෝන හිමියනි, මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි මිතුරනි, අද මම ඉතාමත් වාසනාවන්ත වෙනවා මෙහි පැමිණිලා මෙසේ මගේ පරිශන පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම ගැන. මේ සතිමත් බව මනසේ ඇති කරගෙන මානසික සෞඛ්‍ය වැඩි දියුණු කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. So that idea was succeeded after seeing this moment. Today අද දින මම කැමති healthy and long life to the His Holiness Dalai Lama. මම කැමති මේ මොහොතේ සුද්ධෝත්තම දලයි ලාමා තුමන්ට My topic is දීර්ඝායු පතන්න, ඒ වගේම ඉතාමත් නිරෝගී දිවියක් ප්‍රාර්ථනා කරන්න. මම කතා කරන්න යන්නේ මානසික සෞඛ්‍ය ගැන. ඒ වගේම to those who practice them regularly. භාවනා ක්‍රම අපි ගැන දැනගෙන තියෙනවා. භාවනා ක්‍රම අපට උදව් වෙනවා ඉතාමත් හොඳ මානසික සෞඛ්‍යයක් මානසික සෞඛ්‍යයක් පවත්වාගෙන යාමට උදව් වෙනවා කියලා. මේ වාසි වලට අත මේ බෙනිෆිට්ස් අතර, මේ වාසි අතර අපට මේ ආතතියෙන් අත් මිදෙන්න බොහෝම සංසුන් ස්වරයක් අපි තුළ පවත්වාගෙන යාමට, ඒ වගේම හાર્ට් රේට් එක ඉතාම අපේ හදවතේ ගැස්ම බොහොම අඩු තත්යකට පත් වෙන සාමාන්‍ය තත්යකට පත් කරගන්න. ඊළඟ ධනාත්මක චින්තනයක් අපි තුළ ඇති වෙන්න. ඇයි අපි ධනාත්මක චින්තනයක් අපි තුළ ඇති කරගත යුත්තේ? එතකොට අපි ධනාත්මක චින්තනයක් අපි තුළ ඇති වුණාම ධනාත්මක මොළ තරංග අපි තුළ ඇති වෙනවා. අපේ මොළයෙන් පිට කරන තරංග, සුවිශේෂී තරංග විශේෂයක් තියෙනවා. ඒවා අපිට ධනාත්මක බවට පත් වෙනවා. අපි එහෙම නොවුනොත් අපිට ගොඩාක් නරක අත්දැකීම් වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. අපි තුළ නරක චින්තනයක් ඇති කරගත්තොත් එය අනිකුත් අයටත් පරිසරයටත් මුදා හැරීම තුළ පරිසරය පවා දූෂණය වෙනවා. Bad effects because of the negative thoughts. අපි තුළ ඍණාත්මක චින්තනයක් ඇති වුණොත් ඒ තුලින් අපේ පරිසරය පවා දූෂණයට ලක් වෙන්න පුළුවන්. මේ භාවනා ක්‍රමයේ තුල කාලයක් තිස්සේ අපිට ධනාත්මක ආකල්ප අපි තුල වර්ධනය කර ගැනීම තුල හොඳ පරිසරයක්
ඒ වගේම අප තුළ විශේෂයෙන්ම greater ඉතා උසස් වූ මානසික good health. සෞඛ්‍යයක් ඒ වගේම See the picture of අපි තුළ හැඟීම් පිළිබඳ හොඳ ඉහළ හැඟීම් සමුදායක් not moving. ඊළඟට බොහොම So that to our audience, ආතතියෙන් තොර මනසක් when we think about our මේ වගේ ගොඩාක් වාසි අපට ඇතිනවා. last very huge storage of අපි අපේ මොලේ ගැන කල්පනා කරාම එය දත්ත ගබඩා කරන ලොකු තැනක්. you can see the parts of ඔබට මේ රූපයෙන් දැක්වෙනවා මොලේ කොටස්. and studied in your student life. ඔබේ ශිෂ්‍ය ජීවිතයේදී ඔබ ඉගෙන ගැති මොලේ කොටස් ගැන. Very important to මේ හැම කොටසක්ම මොලේ තියෙන අපිට හරි වැදගත්. අපේ එදිනෙදා ජීවිතය ගත කිරීමේදී and front lobe is this brain. I am going to give some explanations. මම යනවා දැන් ඔබට පොඩි විස්තරයක් කරගෙන. When we practice meditation, it is a change. මම ඔක්සිපිටල් ලෝබ් කියන කොටස සහ ටෙම්පරල් ලෝබ් කියන කොටස ගැන brain, they are working ගැන විස්තරයක් කරන්න යනවා. moment. අපි See theta state, the lights are there in the brain. Actually, they are named as electromagnetic factors. ඇතර මේ ඔක්සිපිටල් ලෝබ් එක අපි භාවනාවේ කරනකොට ඒකේ කිරණ වගේක් තියෙනවා. තීටා කරන ලයිට් ආලෝකමත් කිරණ තියෙනවා. Powerful layers. In our mind, there are three sections. අපේ මනසේ කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Unconscious mind. කොටස් තුනක් තියෙනවා. කොන්ෂස් මයින්ඩ් කියලා අපි කොන්ෂස් මයින්ඩ් යන්නේ අදහස් කරන්නේ අපි සිහිය තියෙන එක. අන්කොන්ෂස් කියන්නේ සිහිය නැති අවස්ථාවක. ඊට පස්සේ යටි සබ්කොන්ෂස් Alpha and theta brain waves and delta brain waves. ඊට පස්සේ ඇල්ෆා තීටා බීටා Brain waves are ගැමා යන වශයෙන් මොළ තරංග තියෙනවා. because in early නමුත් studies, මම මෙතන ගැමා මොළ තරංග යන්න මම අත්හැරියා. මොකද few years they found that මේ පරිේශන වලට අනුව wave මේ ගැමා වේව්ස් කියන එක මම පොඩක් පසෙකට කරනවා. subconscious mind, අපි මේ unconscious mind මෙඩිටේෂන් going to අපි be භාවනා කරනකොට with මේ the අපේ waves, මනසේ brain waves. ආකාර තුන meditation, ඊ පවතින බ්‍රේන් වේව්ස් වෙනස් වෙන බව පරිේශන වලින් හොයාගෙන තියෙනවා. physiological terminology as a wakeful hypometabolic state characterized by reduction in oxygen consumption, carbon dioxide elimination, and the rate and volume of අපි භාවනාවේ නිරත වෙලා තියෙනකොට increase in the අපේ ශරීරය තුළ නොයෙකුත් arterial පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලට ඒ බලපාලා ශරීරයේ ඒ පරිවෘත්තීය ක්‍රියා සිදුවෙන පිළිවෙල ඉතාමත් ශක්තිමත් බවට ශරීරයේ හිතකර බවකට පත් කරනවා. increase in skin resistance and electro ශරීරයේ තියෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා. ඊළඟට ශරීරයේ නොයෙකුත් අවයව තුළ තියෙන රසායනික මට්ටම් සමතුලිත කරනු ලබනවා. ඒවා තුලින් අපට ඉතාමත් surmise that the metabolism during normal waking hours is probably maintained at the lowest possible health level. ඇත්තටම මේ රසායනික සංයුතිය අපි මේ අවදි වෙන අවස්ථාවේ උදේ බොහොම පහත මට්ටමක තියලා අපිට බොහොම නිදහස් නිරවුල් මනසකින් උදේම අවදි වෙන්න හේතුවක් වෙනවා. Excitement. The positive define sublime emotions or the divine modes of conduct named as Brahma Vihara, such as Metta, Karuna, Mudita, and Upekha, not to speak of the higher cognitive state, must necessarily find expression in body. ඊළඟට අපි මේ භාවනාවේ නිරත වෙලා ඉන්න වෙලාවට අපට අවස්ථාව ලැබෙනවා මේ සතර බ්‍රහ්ම විහරණ මෙත්තා මුදිතා කරුණා උපේක්ඛා යන ඒ සිව් වදෑරුම්
සංකල්ප තුල අපේ ශරීරය තුල experience the happiness. වැඩි කරගෙන ඇත්තටම අපි භාවනාවේ නිරතලා ඉන්නකොට අපිට සන්තුෂ්ටිය වැඩි වෙනවා. ඊළඟට බොහොම අපේ මනස බොහොම සරල බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට මේ ශ්‍රී ලංකාවේ කරපු පරිශ්‍රණයක් තියෙනවා. Electroencephalograph EEG measurements. ඒකෙදි ඒගොල්ලන් භාවනා කරන වෙලාවට විශේෂ EEG EEG යම් කිසි මේ තරංගවල වෙනස් වීම පිළිබඳව පරිශ්‍රණයක් කරලා ඒකේ ප්‍රස්ථාරගත කරලා අරන් තියෙනවා. Over occipital region. එතකොට මේ මොළයේ ඔක්සිපිටල් කියන කොටස Increasing attention as a non-pharmacological intervention for mind relaxation. එතකොට මේ ඔක්සිපිටල් කියන කොටසේ තියෙන ස්වභාවික తত্ত্বය ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියා කරන්න පටන් අරන් Waves are increasing the frontal globe of the brain. Yeah. It means occipital area. General research group is Kumari KG Ranatunga L Jayasinga JM. මේ ශ්‍රී ලාංකික පරිශ්‍රණයන් කීප දෙනෙක් තමයි මේ පරිශ්‍රණය නිලලා තියෙන්නේ. ඒ පරිශ්‍රණය Diagnostic and Research Laboratory, Faculty of Medical Science, University මේ පරිශ්‍රණය කරලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජයවර්ධන පුෂ්ප විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිශ්‍රණ කණ්ඩායමක් විසින් Faculty of Information Technology, University of Moratuwa, Sri Lanka. They are supported. Lanka Hospital. ශ්‍රී ලංකා මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ සහයෝගය අරගෙන ලංකා හොස්පිටල් ආයතනයේ So, මේ උදව් අරගෙන මේ පරිශ්‍රණය කරලා තියෙනවා. meditators with long term, එතකොට more than 5 years experience අවුරුදු in 5කට several වඩා meditation techniques participated in the study. අවුරුදු 5කට EEG was වඩා recorded for 15 minutes. භාවනා ක්‍රම Prior and during meditation, භාවනා using ක්‍රම the ප්‍රගුණ technique. කරලා ඇති Tranquil with අය wisdom insight meditation, in short form TWIM, with eyes closed. Fast Fourier transformed EEG signals of frontal region. ඒගොල්ලන්ගේ ඉතා කාර්යක්ෂම ලෙස මේ ඔක්සිපිටල් රීජන් කියන එකෙන් හිස් කබලේ මොලේ ඉදිරිපස් කොටසට ඉතාමත් හොඳින් මේ කිරණ Average percentage energy variations were ශක්තිය පිට කරලා තියෙනවා. frontal delta 50% decrement, theta 100%. ඇත්තටම මේ කිරණවල තියෙන වෙනස්කම් මේ භාවනා ක්‍රම ඇල්ෆා බීටා තීටා කියන මේ මොළ තරංග මේ භාවනා ක්‍රම කරන අවස්ථාවේ සහ කාලයක් තිස්සේ කරලා තියෙන පුද්ගලයින්ගේ ඉතාමත් හොඳ ආකාරයකට ඒ මනසේ ක්‍රියාකාරීත්වය සමබර කරන මට්ටමකට පත් වෙලා තියෙන බව මේ පරිශ්‍රණයෙන් හොයාගෙන තියෙනවා. Some figure you can see before meditation the activity of දැන් මේ රූප සටහනෙන් පෙනෙන්නේ 5 kinds මොළ තරංග වර්ග 5ක්. ඒකේ තියෙනවා gamma, beta, very high. alpha, theta, delta. Theta waves are little bit high. Before meditation, this එතකොට result can be seen. භාවනාවේ නිරත වෙන්න You can see the alpha waves are increasing. delta සහ theta Waves are coming. වැඩි බවක් තියෙනවා. ඒ වුණාට මෙඩිටේෂන් එක භාවනාව පටන් ගත්තාම ඇල්ෆා වල හොඳ චලනයක් තියෙන බව පේනවා. Finding. ඇත්තටම තීටා අපිට නිදිමත ගතිය, ඩෙල්ටා තරංග, ස්ලීප්, නින්ද, ඩ්‍රීමින් අන්න ඒවට බලපාන දෙයක්. එතකොට අපි භාවනාව කරන කාලය තුල ඇත්තටම මේ ඉතාමත් කාර්යක්ෂම බවට මනසපත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට බීටා ටිව් වැඩිවීම තුළ අපි කාර්ය බහුල ඇක්ටිව් ක්‍රියාකාරී මානසික මට්ටමක් තියෙන පුද්ගලෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ගැමා මොළ තරංග වැඩිවීම තුළ අපිට ප්‍රශ්න निराකරණය කරන්න යමක් වෙත අපගේ අවධානය යොමු කරන්න ඒව බලපානවා කියලා තියෙනවා. එතකොට භාවනාවේ මේ ඇල්ෆා භාවනාවේ යෙදෙන අවස්ථාවේදී ඇල්ෆා බීටා සහ ගැමා කිරණවල හැසිරීම තුළ මනසේ සමබරතාවයක්
important. එතකොට The frequency range is 40 to 100 hertz. එතකොට The gamma එතකොට waves මේ are ඇල්ෆා not බීටා balanced. ගැමාවල The කිරණවල mental හැසිරීම such as anxiety, high arousal, මානවයාගේ stress is ජීවිතයට coming හිතකර up. තත්යකට If පත් it කරන is, කිම තුළ too little, ඊටාම සමබර මනසක් ADHD, සෞඛ්‍ය attention සම්පන්න deficit, මනසක් ඇති කරගන්න හේතු hyperactivity වෙන බව disorder, මේ depression, පර්යේෂණයෙන් learning disability. හොයාගෙන තියෙනවා. If we control them, binding senses, cognition, information processing, learning, perception, අපි මේ REM sleep, rapid eye movement sleep. මොලේ තියෙන Sometimes මේ you also may මේ have such තත්ත්වයන් kind of sleep. අපි ඔය The eye සංජානනයන්ට movements are happening while අපි you are sleeping. මොන හරි දෙයක් How to අපේ control the gamma ලබාගෙන waves? බාහිර පරිසරයෙන් How, ලබාගෙන through the ඒ meditation. සංජානනය If කිරීමේදී we ඒවා do meditation, ඒවා these හරියට gamma දැනගන්න waves are, මේ well මේ භාවනාවෙන් controlled, ඇති well වෙන balanced. So in this ඇල්ෆා manner, බීටා all the ගැමා waves are කිරණ having, තුලින් අපට ඉතාමත් same position. කාර්යක්ෂම ලෙස When we ඉතාමත් meditate, හොඳ beta ආකාරයට waves, මේ කරගන්න පුළුවන්. alpha waves, theta waves, delta waves are well controlled. As a result එතකොට of මේ controlling those එතකොට මේ මනස we can produce තුල very මේ powerful භාවනාව energy. පටන් It can ගත්තාම be used oneself and it can be ඇත්තටම used සිදුවෙන්නේ for තමා මේ other මොළ benefits. තරංග වර්ග පහ A හිතකර person who has, ආකාරයකට developed his, පාලනය කියන waves in a proper manner, he can use his energy ඇත්තටම යම්කිසි පුද්ගලයෙක් මේ වාගේ මේ මොළ තරංග හොඳට භාවනා ක්‍රම තුලින් පාලනය people also. Nowadays we are hearing පාලනය කරලා තිබුණොත් they are using එයම ඒ powerful පුද්ගලයාට ලොකු mental හැකියාවක් energy ලැබෙනවා to the, ලොකු මානසික ශක්තියක් මනස තුළ ශක්තියක් ඇති වෙන ඕනම so it is වෙනත් true. We can do රෝගී වූ මිනිස්සෙකු සුව කිරීමට තරහා එයාගෙන් ඒ concluding my presentation. ඒතර මම අවසන් කරනවා මගේ ඉදිරිපත් කිරීම මම කැමතියි මම ඔබට දැනුවත් කරන්න Try to meditate, පුළුවන් තරම් develop පුළුවන් තරම් භාවනා ක්‍රමවල නිරත වෙලා ඔබගේ ශරීරය තුල විශේෂයෙන්ම මොළය තුල ධනාත්මක සාධක වැඩි කරලා ඊටමත් හොඳ මානසික සෞඛ්‍යයක් ළඟා කරගන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. Wonderful paper. Our next speaker will be වෙනරබල් in my පූජ්‍ය මහාචාර්ය ලෙනගල සින්වාස හාමුදුරන්ට මගේ ස්තුතිය. two female speakers of this මීළඟ ආරාධනය conference, and also especially because of මම මේ අවස්ථාවේදී ආරාධනා කරනවා පූජ්‍ය ගෂේමා තෙන්සින් ලහඩොන් චෝපා තෙන්සින් ලහඩොන් Buddhism had been සංඝ සමාජික like her. ඉන්දියාවේ ලක්ඩාහි නාලන්දා බුද්දිස් සම්ප්‍රදාය සහ ඉන්දියන් හිමාලයන් කවුන්සිල්හි සමාජික සංඝ සමාජික පූජ්‍ය ගෂේමා තෙන්සින් ලහඩොන් චෝපා තෙන්සින් ප්‍රධාන සමාධිය ඇති කර ගැනීමට සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රධාන කරුණු මොනවද කියන එක ට්‍රැඩිෂනල් සාම්ප්‍රදායික සහ සාම්ප්‍රදායික තිබ්බතානු බුදුදහමේ සාම්ප්‍රදායික බුදුදහමේ ටිබෙටන් බුදුදහමේ ප්‍රකාශ වෙන සමාධිය ලබා ගැනීමට අපි ප්‍රගුණ කළ යුතු ප්‍රධාන කරුණු 亚郎子这个是学给考个穷吧，这边没谁搞不穷，谁开没？谁开过看是呢？开不就能吧？开完能吧？给今年能吧？在那学，人家样他，可是唐伯你工地做中给这最开始现在是的，其实的唐伯看着学那是上所以那样，老不是。 වෙනබල් ගෙෂේමා ටෙන්සින් ලහඩෝන් සිල්මෑනියෝ මං හිතන්නේ තිබ්බෙතානු භාෂාවෙන් තමයි එතුමියගේ පරීක්ෂණ පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන්නේ. So I'm just homage to the Mahasangha who gathered here, International Mahasangha. ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. And බුදුහාමුදුරුවෝ බුද්ධත්වයට පත් වූ මේ බුද්ධ ගයාවේ සිට the triple gym.
I confess the negative individually. ත්‍රිවිධ ආශිර්වාදයෙන් මම I කැමති hold the precious Buddha in my heart. So, in the last 2 days and today බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන මගේ හදවතේ where the distinguished speakers මතකයේ and තියාගනිමින් scholars, practitioners have presented පහුගිය a දින wonderful දෙකේදී පරීක්ෂණ පත්‍රිකා presentation ඉදිරිපත් related කළ with the පරීක්ෂකයන් Buddha Dharma. ගැන And සතුටු වෙමින් the theme of this gathering, where you said bridging tradition and embracing diversity, or embracing diversity, right? bridging traditions think this is සම්ප්‍රදායන් යා really කිරීම gathering. සහ නූතනත්වයේ වැළඳ ගැනීම When I was listening යන්න to තේමා the කර people ගනිමින් from Sri Lanka, it took me බුදුහාමුදුරන්ගේ some kind ඉගැන්වීම් of, නූතන it brought me ලෝකයට some vivid, කෙසේ බලපාන්නේද memory යන්න පිළිබඳව කරන visiting- සංවාදය my කරන මේ visit in Sri Lanka 24 years ago. ජාත්‍යන්තර සංඝ And Sri සම්පේන්නේ Lanka is beautiful island. මම where the ශ්‍රී Buddha ලංකාවට blessed මීට කලින් many දෙවතාවක් ගොස් times. තියෙනවා. And we got the precious opportunity to visit the highest mountain, where you call it Shripade, where Buddha flew. මම කලින් වතාවක ශ්‍රී ලංකාවට ගියහම මට අවස්ථාවක් ලැබුණා එහි උසම කන්දක් වන ශ්‍රීපාදයේ කන්දට So why නගින්න. I'm saying here, why I'm saying that Sri Lanka කොහෙද is, ඒ බුදුහාමුදුරන්ගේ සිරිපතුලේ පිහිටා තියෙන ස්ථානය වැඳ නමස්කාර කර ගැනීමට මට අවස්ථාව ලැබුණා. and the Theravada and the Mahayana, and then my topic is actually samadhi in scripture and මගේ මාතෘකාව තමයි so සමාධි if you want to practice the shield and ලේඛනගත සමාධි samadhi is the පිළිබඳව most important thing that my belief. I'm not එය not a ක්‍රියාවට practitioner, නැංවීම පිළිබඳව but I have ප්‍රායෝගික very ක්‍රියාවට strong kind නැංවීම of, පිළිබඳව strong respect in the, the three training, in the three higher training. So I have listed up here what the Buddha says. I mean, here I believe that, the representative gather here, like the three yana holders, like Sarvaka yana, Pratika Buddha yana, and Bodhisattva yana. And maybe most of you are maybe all three in one. I mean, to practice all of them. Lama Tsongkhapa says in Tibetan, but I don't have the translation. Chiru yendu chaba jinjindul, nang du nya noje den tangi, donga lam zangi me tofi lo sangi tamba ji chuchi. This is the prayer that Lama Tsongkhapa has done. So, there was some kind of statement coming up, the Tibetan Buddhism or the Transkrit tradition, and then the Theravada tradition, dogmatism. I personally disagree with that. It is very scientific, as Venerable presented. And the අපි Buddha has බුදුදහම actually ගැන said here, Dikpachi Amritsar Shakya සැලකුවාම Vapusa විවිධ වූ Vapusa සම්ප්‍රදායන් Vapusa තියෙනවා. Do not commit ඒ වුණාට any evil, practice supreme virtue. Thoroughly tame your mind. This is the teaching of the Buddha. So බුදුහාමුදුරන්ගේ Buddha's teaching is about ධර්මයට commit no අනුව any evils. So අපිට identify the evil අවස්ථාවක් and then නැහැ not commit it. නරක And ක්‍රියා practice the supreme අපිට virtues. So supreme virtue where you have පුහුණු different පුරුදු levels of පුහුණු virtues that කරන්නට we can නරක practice. And thoroughly tame නරක your mind. දෙයක් වන So to දෙයක් practice, what does it practice අපට means? Tame our අවස්ථාවක් mind. නැහැ. Tame our mind from like wrongdoing to the right doing. ඇතරම ප්‍රායෝගිකව මේ Next slide, please. ක්‍රියා කරනවා කියන්නේ අනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? And the lineage of our tradition mean I mean all of us. අපේ සම්ප්‍රදාය මම කියන්නේ මේ අපි සියලු දෙනාගේම සම්ප්‍රදාය And the text is very, very practical teachings that anybody can listen, මේ reflect, and මෙන්න මේ meditate. පෙන්눔 කරන ග්‍රන්ථය තුල ඉතාමත් හොඳ ඉතාමත් වටිනා Beyond boundary, I think. And where he says, ප්‍රායෝගික අපට පුහුණු කරන්න those who පුළුවන් wish අපේ to ජීවිතයට guard their අදාළ කරගන්න practice පුළුවන් should පුහුණු කිරීම ගැන very attentively සඳහන් guard වෙනවා. their minds. For those who did not guard their minds will be unable to guard their practice. In this world, subject මේ මනසට හරියට ග්‍රහණය කරගෙන ගත්තේ නැත්නම් අපිට මේ ක්‍රියාකාරකම් මේවා ප්‍රගුණ කරන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. But if the elephant of my mind is firmly bound on all sides, but එය mindfulness, රචනය වෙලා all තියෙන්නේ fears 8 වෙනි will ශතවර්ෂයේ cease to exist, නාලන්දාහි and all තිබූ virtue will come into
ගුරු දේවයාණන් වහන්සේ වන බෝධිසත්ව ශාන්ති දේව A Guide to the Bodhisattva Way of Life Chapter 5 බෝධිසත්ව ජීවිතයකට මඟ පරිච්ඡේද 5 So Bodhisattva Shantideva have articulately put in like 10 chapters, and each chapters have. බෝධි ශාන්ති දේව So I'll just පරිච්ඡේද read 10ක් through, ලියලා because තියෙනවා. to plant ඒ seed හැම for myself. chapter එකකම So one day I will be අපේ able to realize what does these precious අපේ teachings ජීවිතවලට means. මේ That's why සමාධිය ප්‍රගුණ කරන්න අවශ්‍ය උපදෙස් And then ඉතාමත් again හොඳින් දීලා here, තියෙනවා. His Holiness, the embodiment of compassion. මේ Buddha. පොතේම මේ And I would like to just recite බෝධිසත්වයෙකුගේ ජීවිතයට අදාළව permission. මාර්ගෝපදේශයක් chapter 8 තියෙනවා meditative concentration කියලා. ඒ කියන්නේ භාවනා කිරීමෙන් අපි කොහොමද අපේ සිත එක තැනකට එක් කරගන්නේ කියන කතාව. His Holiness the Dalai Lama and all the distinguished abbots gather here, and I really believe, we are all practitioners of these three qualities. මම දැඩිව විශ්වාස කරන අපි සියලු දෙනාම මේ සඳහන් කරලා තියෙන මේ ලක්ෂණ තුනම අපි ප්‍රගුණ කරන කට්ටිය කියලා. And Manjushri, master of flawless wisdom, as well as the Vajrapani, destroyer of herds of demons without exception. විශේෂයෙන්ම අනුකම්පා දාය අනුකම්පාව compassion අපි හිතනවා අපි මේ භාවනා ක්‍රම තුලින් සමාධිය තුලින් ප්‍රගුණ කරලා අපි සිත දියුණු කරගත්ත යුතුයි කියලා. So that's why I want to say this word. And then ඒකයි මට අවශ්‍ය මේ වචනේ කියන්න ඔබ සියලු දෙනාටම. Bodhisattva Shantideva's ශාන්ති දේව බෝධිසත්වවරයන් වහන්සේ concentration. This actually භාවනාත්මක having developed enthusiasm in this way, I should place my mind in concentration. භාවනාත්මක ඒකාග්‍රතාවය ගැන කතා කරලා තියෙනවා. However, through solitude of body and mind, the destruction will occur. Therefore, I should forsake the worldly life and completely discard distorted conception. Worldly life is not for මෙන්න මේ ලෙස මේ පොතේ කියන ආකාරයට අපි අපේ මනසේ ඒකාග්‍රතාවය ඇති කරගත යුතුයි. උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් මනසේ ඒකාග්‍රතාවයක් නැති මනසේ එහෙම දුවන කෙනෙක් නම් එයාට කිසිම දෙයක් කිසිම සංකල්පයක් ග්‍රහණය කරගන්න බැරි වෙනවා. ඇත්තටම මනස බොහෝම නිර්වුල්ව තබා ගැනීමෙන් අපට කිසිම මනසෙන් පරිබාහිරව වෙනත් දේවල් වලට අපේ මනස ඇදී යන එක නවතිනවා. එම නිසා එතකොට අපි මේ සමාධිය වැඩිවීම තුළින් අපට බොහෝම හොඳ මානසික ඒකාග්‍රතාවයක් අපට ලබා ගැනීමට හැකි වෙනවා. එතකොට මේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය කියන එක තමයි අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් හොඳම දේ මේ මනස පාලනය කරන දේ ලෙසට. ඇත්තටම අපි මේ තුලින් ශක්තිමත් වුණාම ඒ එහාට මෙහාට නොසෙල්වී තියනවා. ඇත්තටම කන්දක් මේ ලොකු කන්දක් වගේ. ඇත්තටම ලොකු මේ විශාලතම කන්දක් වගේ බොහොම ස්ථාවරව තියෙනවා. එතකොට එවැනි මනසක් අපි දිශානත කරාම ඒ මනස හැම වෙලාවෙම නිරත වෙන්නේ බොහොම සිල්වත් වූ ද්‍රව්‍යයන් ග්‍රහණය කරගන්න. එය අපට උදව් වෙනවා අපගේ මේ ඊටමත් උසස් වූ සතුට වන අර මනස නිර්වුල්ව තියා ගැනීම, නිදහස්ව තියා ගැනීම, ශරීරේ බොහොම නිදහස්ව සමබරව තියාගන්න හේතු වෙනවා. මෙන්න මේ தත්ත්වය අපි අවබෝධ කරගත්තාම අපි මෙහෙම අවබෝධ කරගෙන අපි අපේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය ඇති කරගත යුතුයි. උදාහරණයක් විදිහට ශ්‍රේෂ්ඨ යෝගීවරුන් මේ මනස එහෙ මෙහෙ යවන
නිර්වුල් බව නැති කරන සතුරෝ වගේ හිටපු ඒ දේවල් නැති කරගත්තේ ඒ මානසික ඒකාග්‍රතාවය ඇති කරගත්තේ මේ සමාධිය වැඩිමෙන්. එතකොට සරල බව, ප්‍රඥාව, ඊළඟට කම්පැෂන්, දයානුකම්පාව වැනි උසස් ලක්ෂණ මේ සමාධිය වැඩිම තුලින් අපේ මනසේ ඇති කර ගන්න පුළුවන්. When you say wisdom means like ඔබ ප්‍රඥාව ගැන කිව්වහම reality as it is. But for that, ඇත්තටම එය අපිට දකින්න පුළුවන් මේ යථාර්ථයේ ඒ තියෙන විදිහටම ගැනීමල. අපි සමාධිය කියන වචනේ ගත්තාම එය ඇත්තටම සමාධිය ගත්තාම එයත් භාවනා ක්‍රමයක්. To settle our mind inwardly. එතකොට මේ සමාධිය කියන භාවනා ක්‍රමයේ තුලින් අපේ මනස බොහොම නිර්වුල් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපිට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් ආවහම අපේ මොන වගේ හැඟීම්ද අපට එන්නේ මනසට. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එන නරක හැඟීම් අපට අයින් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි මේ හොඳ විදිහට භාවනා ක්‍රමයක් ප්‍රගුණ කිරීම තුළින්, විශේෂයෙන්ම සමාධිය වැඩිම තුළින්. මේ ඊට අමතරව ටිබෙටේ ජීවත් වූ තවත් යෝගීවරයෙක් වන යල්සේ තොග්ස්මෙට් සංපෝ මේ සමත හා සම්බන්ධව අපට ගොඩාක් කරුණු හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි අපේ නරක අපි අබ්බැහි වෙලා තියෙන සියලුම දේවල් අපට නැති කරගන්න මේ සමත අපට උදව් වෙනවා. ඒ වගේම තවදුරටත් කතා කරලා තියෙනවා මේ සමත භාවනාවේ 9 stages ගැන. මේ සමත මේ පින්තූරේ පෙන්වා ඇති පරිදි ඔබට පේන ඇති මේ පින්තූරේ සමතව අපිට ලබා ගන්න සමත නැත්නම් සමාධිය අපට ලබා ගන්න මේ සමත භාවනා ක්‍රමයේ කිරීම තුළ අපට පියවර 9ක් තියෙනවා. එතකොට ඒ පියවර 9 ඔබට මේ පින්තූරේ දැක ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ අපි පෙන්වා දීලා තියෙනවා මේ පින්තූරෙන් අපට පෙන්눔 කරනවා මේක බොහොම සංකේතාත්මක කලා නිර්මාණයක්. මේ මෙඩිටේටිව් කන්සන්ට්‍රේෂන් ඒ කියන්නේ භාවනාත්මක ඒකාග්‍රතාවය මෙහින් විස්තර කරනු ලබනවා. එතකොට මේ පියවර 9ෙම තියෙන්නේ කොහොමද අපි භාවනාත්මක ඒකාග්‍රතාවය අපේ මනසේ ඒකාග්‍රතාවය භාවනාව තුළින් වැඩි කරගන්න කියලා. එතන මේ සමත භාවනා ක්‍රමය කියලා කියන්නේ භාවනා ක්‍රමයක් බුදුදහමේ තියෙන අපට උදව් වෙනවා මේ අපේ මනස බොහෝම සාමකාමී සහ අපි යම් කිසි දෙයක් දෙසට බොහොම පැහැදිලිව ඉලක්ක කරගන්න පුළුවන් උසස් මානසික මට්ටමක් අපට ලබා දෙනවා. මේ සමත භාවනාව අපිව යම් කිසි පුහුණුවකට පොළඹවනවා. අපේ මනස මේ වර්තමාන මොහොතේ හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ වගේම මනස නොයෙකුත් බාහිර සාධක ඔස්සේ එහෙ දුවන තත්ත්වයට අපිව නොයවන්න අපට මේ සමත භාවනාව උගන්වනවා. ඒ වගේම අපේ මනස නිකන් ගිලිලා අපට මනස තුල නිකන් බොහෝම අප්‍රසන්න බවක් ඇති වෙන එකෙන් අත්මි දෙන්නත් අපට මේ සමත භාවනාව උදව් වෙනවා. මම කැමතියි මගේ මේ දේ අවසන් කිරීමට සුද්ධෝත්තම 14 වෙනි දලයි ලාමාතුමාගේ පොඩි කියමනකින් guide to the bodhisattva way of life bodhisattva ජීවිතයකට මඟ කියන පොතේ chapter 10 වෙනි එකෙන් anger, වෛරය, කේන්තිය,
mean, about almost කේන්ති like 8 ගැනීම billion. සහ වෛරය And very යන්නේ few people have heard about ඒවා So we දුර්වල are භවයේ so ලක්ෂණ. fortunate, and personally I feel so ඊළඟට blessed ඒ about here. අතරතුර කම්පැෂන් So I would දයානුකම්පාව just කියන්නේ conclude with this, ඇත්තටම last ශක්තිමත් භාවයේ chapter. ලක්ෂණයක්. Not ඔබ තුල the දයානුකම්පාව වර්ධනය කරගෙන And, තියෙනවා නම් I ඒ tell you, ශක්තිමත් භාවයේ ලක්ෂණයක්. ඒ වගේම ඔබ කේන්ති ගන්නවා නම් වෛර කරනවා නම් වෙන කාට හරි ඒ ඔබ තුල තියෙන ඔබගේ දුර්වලතාවයේ පිළිබඳ ලක්ෂණයක්. May they meditate with flexible mind. එතකොට The chapter text has 10 වෙනි mentioned monk, පරිච්ඡේදයේ but කියනවා I personally will take nuns, ඕනම lay people, or whoever, හැම කෙනෙකුටම inspire with මේ the විදිහට service in සමතය teaching. වඩන්න Like, පුළුවන් මේ as සමත භාවනා our ක්‍රමේ personal, ප්‍රැක්ටිස් කිරීම තුළින් like, අපේ පෞද්ගලික advice මානසික and use that. I තත්ත්වයන් don't mean අපට monks. වැඩි දියුණු කරගෙන So this is what I really mean. Okay, so I will conclude my short talk with this දැන් මම මගේ to අවසන් long life කරන්නට of යන්නේ Dalai Lama and all the lineage holder of Buddha Dharma. මම මගේ දේශනය සුද්ධෝත්තම දලයි ලාමතුමාගේ ප්‍රකාශයකින් අවසන් කරන මෙසේ. Thank you so much. Thank you for ඔබ සියලු දෙනාටම ඉතාමත් ස්තුතියි. Thank you, Geshima, for බොහොම ස්තුතියි ජෙෂිමා මෑණියට title මෑණියන්ට. of the paper is key point of practice to achieve samadhi in ඔබ traditional Tibet Buddhism. Because the time is ඉතාමත් short, කාලීන මාතෘකාවක් වන effortlessly key points of practice to achieve samadhi සමාධිය ළඟා කරගන්න අවශ්‍ය ප්‍රධාන කරුණු masters, including Kaba and අපට ගෙනහැර දැක්වුවා. Santideva, well-known Bodhisattva in the past. සම් Now, our next speaker, සම්ප්‍රදායික I'd like to invite, පැරණි Venerable ටිබෙට්ටන් Maha බුදුදහමේ Pon ප්‍රකාශන Praise පරිදි One, Samadhi. මීළඟ පර්යේෂණ පත්‍රිකාව He's ඉදිරිපත් a කරන්නේ Vipassana පූජ්‍ය instructor ප්‍රහමා for the Sangha කූපොන් at Ayutthaya Klesuan province, and also සමචිත්තෝ he also contribute to Vipassana practices at the Institute at හාමුදුරුවන් Mahajula වහන්සේලා Buddhist සඳහා University, Thailand. විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය පිළිබඳව the title of උපදේශකවරයෙක් his, විදිහට කතා paper today කරනවා. is ඒ discussion වගේම on the ආයුත්‍ය relationship between ප්‍රොවින්සි Samatha and Vipassana ප්‍රදේශයේ and සහ how these විපස්සනා practices ඉන්ස්ටිටියුට් are intertwined in the pursuit තායිලන්තයේ of Samadhi. මහා චූලා Hong බුද්දිස්ට් යුනිවර්සිටියෙහි Farmaha, විපස්සනා ඉන්ස්ටිටියුට් එකෙත් ආයතනෙත් භාවනා පිළිබඳ උපදේශකයෙක් විදිහට කටයුතු කරනවා. Greetings and reverential salutation to all Mahasangha. උන්වහන්සේගේ මාතෘකාව තමයි And good morning, to ladies and gentlemen. සමත සහ විපස්සනා අතර Kishila. තියෙන සම්බන්ධය පිළිබඳව කරන සාකච්ඡාවක්. Am I wrong? ඒ වගේම Kishidale, right? ඒ Yeah. ඒ ප්‍රගුණ කිරීම Okay. වලින් කොහොමද අපට අපේ හිතේ සමාධිය ඇති කරගන්නයි කියන මාතෘකාව යටතේ. Which practices I'm sure many of you here are fairly familiar with and have මම already හිතනවා මේ been මේ practicing මේ regularly. ප්‍රගුණ කිරීම සමත සහ විපස්සනා යන ප්‍රගුණ කිරීම දෙක පිළිබඳව ඉතාමත් හොඳ අවබෝධයක් මෙහි රැස් සිටින ඔබ සැමටම තියෙනවා I කියලා. use practices in Thailand as examples to අපි එතකොට demonstrate and තායිලන්තයේ share මේ these methods with ක්‍රම you all. අපි භාවිතා කරනවා. In general, by definition, samatha means calmness or tranquility, and vipassana means insight. සාමාන්‍යයෙන් Or අපි phenomena as a matter of සමත fact කියන්නේ අපි or බොහොම seeing them as they are. මනස ඊටාම Samatha, නිර්වුල්ව as තබා we ගැනීම. have known, විපස්සනා would යන්නේ involve අපි the use of අභ්‍යන්තරව conventional අපේ things or appointed සිතුවිලි devices කොහොමද to පාලනය attain කරන්නේ tranquility. ඉන්සයිට් මෙඩිටේෂන් And වගේ. vipassana uses the absolute truth, which is to specify various phenomena according to reality. Whether it is samatha or vipassana, සමත හරි similarly, විපස්සනා වුණත් often refers to as meditation. අපි ඒ දෙකටම Actually, කියන්නේ meditation is about the working භාවනා of the කිරීම mind. කියලා. The purpose of samatha ඇත්තටම භාවනා කිරීම තුළ අපි මනසේ ඒකාග්‍රතාවය මනස හොඳින් එක ඉලක්කයක් කරා vipassana. The purpose is සමත සහ panya. විපස්සනා යනු මොනවාද? The next slide. Like this. Okay. සමත කියලා කියන්නේ Okay. calmness How or are tranquility samatha and vipassana බොහෝම related?
සංයමයක් මනසේ ඇතිවන සංයමය. In Theravada Buddhism, විපස්සනා there is යනුවෙන් a අදහස් stanza වෙන්නේ or kata or the words of සියලුම Buddha සිදුවීම් වස්තුන් say, ඒවා තිබෙන ආකාරයකටම දැකීම. next. Next. Okay, this. Yeah, nati janang apanyasa. ඇත්තටම Nati ajayino. ප්‍රඥාව නැති වෙනකොට Jananja panyaja. අපගේ සතිපත් බව නැති වෙනවා. Which means when there is no wisdom, there is ධ්‍යාන no නැති jhana. වෙනකොට When there ප්‍රඥාව is no නැති වෙනවා. jhana, there is no wisdom. Whoever කාට හරි has both තියෙනවා jhana නම් and wisdom, ඥාන සහ that ප්‍රඥාව යන person is දෙකම considered to be close to අන්න එවැනි Nibbana. පුද්ගලයෙක් ඇත්තටම To නිර්වාණය explain මගට a little bit about සමීපයි the කියලා meaning of කියනවා this, මේ stanza ගාථා first. පාඨයෙන්. Wisdom here means wisdom that composed the මෙහි vision, which ප්‍රඥාව gives යනුවෙන් rise අදහස් to jhana. කරන්නේ And jhana මේ- refers to concentration that causes wisdom. This verse is also consistent with another saying of the Buddha, which is next slide. Samahito bhikkhave bhikkhu yatha bhutang pashanati passati, which means monk with a steady mind will know and see the truth. මේ ගාථා පාඨයේ තේරුම The above statement shows a strong relationship ඉතාමත් between samatha ශක්තිමත් and මානසික vipassana. It ඒකාග්‍රතාවයක් තියෙන seems that the two must be inseparably භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට and must coexist. මේ It also ජීවිතයේ still යථා seems ස්වරූපයේ that, ඒ විදිහටම හොඳට these ග්‍රහණය two කරගන්න work පුළුවන් together in the කියන sense that කතාව තමයි. each side does their own thing in supporting and assisting one another with the aim to free the practitioner's mind from all impurity. එවැනි And when ඇත්තටම we මේ look back at the මේ practice ක්‍රමය of samatha in the days before පාවිච්චි the කිරීම Buddha's තුළ enlightenment, ප්‍රගුණ කිරීම තුළ අපට it can be අපි said තුළ that තියෙන ඉම්පියුරිටිස් the නැත්නම් chara- අශුද්ධ the දේවල් මනසේ තියෙන characteristics අපිරිසුදු දේවල් do not quite respond ඉවතට දාලා with අපේ the මනස same පිරිසුදු sense. තත්යකට පත් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. In the Salleka Sutra, the Buddha has සල්ලේක clearly සූත්‍රයේදී stated that this type of samatha සඳහන් does කරලා not තියෙනවා. belong only to Buddhism. The මේ purpose වාගේ of doing සමත this ක්‍රමයක් තියෙන්නේ is only to බෞද්ධ make the mind දර්ශනය තුළ පමණයි කියන. or one-pointed. It only means making yourself comfortable in the present. It does not lead to wisdom. However, අපි ඒ even කළ though this යුත්තේ type බොහොම of samatha දැනුවත් is not බවකින් the යුක්තව. aim of Buddhism and does not share characteristics with wisdom, it can serve as the foundation for vipassana. එය අපිට මාර්ගය පාදා දෙනවා විපස්සනාවලට Okay, next. විපස්සනාව ප්‍රගුණ කරන්නට. Okay. And what are samatha and vipassana that follow the stanza like? Samatha and vipassana, when come together, have their own specific duties or functions. ආම්දුරන් වහන්සේ නමක් They විපස්සනා usually define samatha. We usually define විපස්සනා samatha as tranquility that භාවනාව is කරොත් characterized by සමතවල passive භාවනාවට action. පස්සේ වය But when it එතකොට comes to samatha in උන්වහන්සේට Buddhism, පුළුවන් වෙනවා it is active action. It විපස්සනාව වඩන්න focusing on සමත වැඩීමෙන් පසු. focusing on එවැනි performing මාර්ගයක් one's උන්වහන්සේට duties. The duties of samatha in this case is going in to suppress the cloudiness that arises from defilement ඒ වගේම in order to give vipassana an කවුරු හරි opportunity භික්ෂුන් to වහන්සේ නමක් perform its duties වර්ධනය කරගන්න උත්සාහ in කරන සමතය approaches to practicing samatha විපස්සනා and භාවනාව vipassana, තුළින් which appear in ඒ Patisamyutta ආකාරයටම four types ඒ of ආකාරයටම practices are එම discussed. භික්ෂුන් වහන්සේ They can උත්සාහ be කරනවා නම් separated සමතේ into වර්ධනය කරගන්න into two විපස්සනාව main topics කිරීම which තුළින් demonstrate the ඒ relationship ඒ between the භික්ෂුන් two වහන්සේට in an නිවැරදි interesting මාර්ගය way. පෑදෙනවා. The left side, the one and the two. No. Okay. In the Pali word, samatha puppang kamang vipassanang bhaveti. Tassa samatha puppang kamang vipassanang bhavayato makko sanchayati. දැන් අපේ පරීක්ෂණ පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන මේ හාමුදුරුවෝ විසින් ප්‍රකාශ කරන පාලි
ගාථා පාඨයන් තේරුම මීට සුළු වේලාවකට පෙර ඔබ වෙත ලැබුවා. ඒ කියන්නේ මේ භාවනා දෙකෙන් කෝක පළවෙනි කරත් ඊළඟ භාවනාවට ගියත් ඒ එවැනි භික්ෂුවකට හැකියාව ලැබෙනවා ඒ නිවැරදි මාර්ගය විවර කර ගැනීමට. Samatha preceded by vipassana. Why he develops samatha preceded by vipassana, the path arises in him. Another important word here is makko sanchayati. මෙහි තියෙන තවත් The word means that in order වැදගත් to වචනයක් attain තමයි nibbana, මග්ගෝ the path සංජායති. must first be brought මග්ගෝ into සංජායති. existence. ඒ වචනේ The ඉතාමත් path වැදගත්. here is the noble eightfold path. මෙහි It can be මේ said that සඳහන් වන if, මාර්ගය තමයි samatha ආර්ය and අෂ්ටාංගික vipassana do not මාර්ගය. come together, then the path definitely has not yet arisen. Yeah. I will demonstrate by use the practices in Thailand, especially in මම මෙහෙ Buddhist University. As දැන් කරලා පෙන්නන තායිලන්තයේ කොහොමද මේ samatha pupankamang vipassanang bhavete. It's a practice of vipassana. It means that the practitioner intends to do vipassana, but samatha gets there first. In vipassana practice, what requires is wisdom or clear perception of reality. මේ But to be able to මොන see ක්‍රමයේ that, පුරුදු it is පුහුණුරත් necessary to අවශ්‍යතාවය have a තමයි clean එය mind. ප්‍රඥා ගෝචරව So what should සිදු be කිරීම. done to cleanse the mind to the point where one එයින් is අපට able to see ලැබෙන්නේ clearly? මනස පිරිසුදු The කර answer is ගැනීම. samatha. As mentioned earlier, මම the මෙහි duty of samatha is to මීට කලින් suppress සඳහන් කළ restraint. පරිදි Therefore, while we do vipassana, අපි at that විපස්සනා time, කරන our minds අතරතුර are not yet clean. There are අපිට still පැහැදිලි වෙන asava අපේ or mental මනස intoxication තාමත් that පිරිසුදු නැති keeps බව. popping up. When that happens, one cannot continue to vipassana meditation. අපට එතකොට We need a තේරෙනවා clean විපස්සනා mental මෙන් space. We want to return to දිගටම the කරගෙන යන්න original බැරි mind තත්ත්වයක්. මොකද that මනස is නිතරම free එහෙ මෙහෙ from දුවන්න relation පටන් or ගන්නවා. desires. Samatha will help here. අන්න ඒ වගේ By අවස්ථාවට increasing අපට the සමත space of භාවනාව අපට ගොඩක් cleanliness උදව් in the වෙනවා. mind and making එය vipassana possible. අපේ ජීවිතයේ මනස Samatha and පිරිසුදු vipassana කරලා are not separated විපස්සනාව from each වඩන්න other. අපට මාර්ගය පාදා We do දෙනවා. not practice them separately at අපි- different time. අපි ඒවා But these two go together. විවිධ වේලාවල් වලදී Example. විවිධාකාරයට පුරුදු පුහුණු නොකළ යුතුයි. Everyone is listening to me, right? Okay. මං Then you හිතනවා become, මේ සියලු දෙනා then මට සවන් දෙනවා ඇති කියා. Then you become irritated for some reason. It could be because I maybe speak too quickly, not to the point, not being interested. Okay, but let's say that මං වේගෙන් there is කියන a නිසා ඔබ condition අපහසුතාවයට arising පත් in the වෙලා mind. දන්නේ. ඔබ And මට සවන් දෙනවද කියලාත් මට irritability. ප්‍රශ්නයක් ආවා. The fact that කොහොම this නමුත් irritation arises is an indication that the asava or mental intoxication has already arisen. අපි තුල යම් or කිසි that කේන්තියක් the වගේ දෙයක් ඇති වෙන්නේ cloudiness has ඒ arisen. මනසේ තියෙන නිකන් When that happens, it අපැහැදිලි means බවක් that at that time there වැනි is no තත්ත්වයක් උදා වුණාම concentration, there is no samadhi. So අන්න ඒ වෙලාවට අපේ what must be done මානසික next? ඒකාග්‍රතාවය නැති වෙනවා. Is that you have to remove or get rid of the defilements. අපිට The මේ way to, the සෑම way is to specify the condition is matched at the same time that occurs. මනසේ ඇතින මේ සෑම කෙලෙස් වගේ ඒ වගේ දේවල් තුලින් අපිට නිදහස් වෙන්න Frustrating, අවශ්‍ය වෙනවා. frustrating closely and to the current. As you continue to specify, definitely the irritation will gradually weaken. ඔබ This says මේ වගේ process is the work of ක්‍රමානුකූලව ඔබ doing vipassana. මේට එළඹිලා ඔබ මේ භාවනා ක්‍රම පුරුදු කරන්න ගියාම ඔබ තුල ඇතින මේ තරහ ඒ වගේම අර මනසේ අපැහැදිලි බව මනස එහෙම දුවන තත්ත්වෙන් ඔබට නිදහස් වෙලා ඉතාමත් හොඳ මානසික මට්ටමක් මානසික සෞඛ්‍යයක් ළඟා කරගන්න පුළුවන්. Will become pure, thus leading to the path of ඒ අනුව nibbana. ඔබේ Practicing ඔබේ vipassana මනස will බොහොම first. පිරිසිදු වෙලා And next මේ is නිර්වාණය vipassana කරා යන මඟ pupankamang කෙමින් bhaveti. Back to life. පටන් ගන්න ලැබෙනවා ඔබට. මේ මාර්ගය විවර කරගන්න ඔබට හේතුවක් වෙනවා. Intends to practice samatha, but vipassana arrives first. This means that the practitioner does not intend to specify the condition
the condition as they are for vipassana in the first place. It is merely to specification to prevent certain emotions from coming in. ඒතර මේ සමත සහ විපස්සනා You keep දෙක preventing defilements from entering. කෙසේ කරත් ඔබට මේ මාර්ගයේ විවර වෙනවා. නමුත් සමත භාවනාව කිරීමෙන් පසු විපස්සනා භාවනාව කිරීම තුළ ඔබට ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න හැකි වෙනවා. Or surprise all the time being only. Whenever defilements arises, the ඔබ තුළ යම් කෙලෙස් ඇති වුණ කෙලෙස් ධර්මයන් ඇති වුණ වහාම ඔබ කල යුත්තේ ඔබගේ මනස ඒවායින් පිරිසිදු කරගන්න මෙවැනි භාවනා ක්‍රම තුළ නිරත වීම. And as one keeps doing this, concentration එක් එක් පුද්ගලයා මෙසේ භාවනා කර කිරීම තුළ ප්‍රගුණ කිරීම තුළ ඔහුගේ කන්සන්ට්‍රේෂන් එක නැතිනම් ඔහුගේ අර මානසික ඒකාග්‍රතාවය ඉතාමත් දියුණු තත්වයකට පත් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. Bodhipakya Dhamma or Dhammavicaya Dhamma selection Yoniso Manasikara also arise. එතකොට ඔබේ මනස තුළ බෝධිපාක්ඛ්‍යා ධම්ම ඒ වගේ අනිකුත් විශේෂ වැදගත් වූ ධර්ම කර්ණ ඔබේ මනස තුළ ඇති වෙනවා. When the mind sees or the processes that occur and as according to එතකොට මේ මනස තුළ විවිධ වූ ක්‍රියාවලින් සිදු වෙනකොට from what has been stated, it can be seen that samatha and vipassana in Buddhism are active action systems, not අපට දකින්න පුළුවන් බුදුදහමේ තියෙන ඊටමත් ක්‍රියාකාරී ප්‍රවේශයන් දෙකක් විදිහට සමත සහ විපස්සනා භාවනාව. අට කතාවල අපිට සඳහන් කරලා තියෙනවා ආරම්මනෝ පඤ්ඤාන සහ ලක්කම්නෝ පඤ්ඤාන කියලා කරුණු දෙකක්. Object scrutinizing jhana means focusing your emotions by means of samatha, and lakhanu panijana is characteristic examining jhana. මේවා ඔබගේ ඥාන හා සම්බන්ධව ඒවා විමර්ශනය කිරීම සම්බන්ධව තියෙන පාලි වචන දෙකක්. And this is the jhana of samatha and vipassana that work together in මේ active action. සමත සහ විපස්සනා වලට අදාළ ඥාන දෙකක්. Evident that samatha and vipassana is fulfill specific duties. ඒ සමත සහ විපස්සනා වලට අදාළව මේ වචන දෙකෙන් අපට පැහැදිලි වෙනවා ඒ එක් එක් භාවනා ක්‍රමයට අදාළ සුවිශේෂී කාරණා තියෙන බව. Practitioner's mind attend to necessary mental quality. එතකොට මේ දෙකේ මේ වෙනස්කම් අවබෝධ කරගෙන මේ වෙනස්කම් විවිධතාවයන් අවබෝධ කරගෙන මේ දෙක නිවැරදිව යෙදීම තුළ අපට ඉතාමත් හොඳ මානසික ඒකාග්‍රතාවයක් මනසේ නිරෝල් බවක් ඇති කරගෙන why it may not aim for permanent elimination of defilement, it can serve as a foundational practice for vipassana to aid in removing defilements. ඇත්තටම සමත භාවනාව වැඩිම තුලින් අපට විපස්සනා භාවනා කරා යන්න පුළුවන් වෙනවා. සමත භාවනාව අපේ කෙලෙස් නැති කරගන්න හේතු නොවුනත් අර විපස්සනා භාවනාව තුලින් අපට අපේ සිත තුළ ඇති වෙන කෙලෙස් වගේ දේවල් නැති කරගන්න ඔබට බොහොම ස්තුතියි. මහා කුම්පොන් ක්ලේසුවන් වෙනබර ප්‍රහා මහා කුම්පොන් කෙලේසුවන් හිමියන්ට අපගේ ස්තුතිය. Our next and last speaker for this morning says අවසන් පරිවේෂණ පත්‍රිකාව එකතු කරගන්නේ බුදුදහමේ ඉතා උසස් ඒකාග්‍රතාවයක් සංවර්ධනය කරගන්නේ කෙසේද? එම පරිවේෂණ පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන්නේ මියන්මාරයේ මියන්මාරයේ යංගොන් නුවර පිහිටි තේරවාද බෞද්ධ ආරාමික විශ්වවිද්‍යාලය ජාත්‍යන්තර ආරාමික විශ්වවිද්‍යාලයේ පූජ්‍ය මහාචාර්ය ආචාර්ය චන්දමුඛ හාමුදුරුවන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට අපි ආරාධනා කරනවා දැන් ඔබ වහන්සේගේ පරිශන පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන ලෙස. සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසනක්. සියලු දෙනාගේම අවසරයි.
So first of all, I would like to express පළමුවෙන්ම මම කැමැති ප්‍රකාශ කරන්න to the organizing committee of මගේ ස්තුතිය මේ සංවිධායක because කමිටුවට. it gave us මොකද opportunity to meet එය අපට together අවස්ථාවක් ලබා and දෙනවා also එකට හමු වීමට. have a kind of dialogue. ඒ වගේම අපිට අවස්ථාවක් වෙන අපි සංවාදයක් ගොඩනගන්නට More traditions of the Buddhism. අපේ තියෙන විවිධ වූ බෞද්ධ ධර්මයේ තුල තියෙන විවිධ වූ සම්ප්‍රදාය ගැන Opportunity and ඒ also ඉතාමත් share හොඳ අවශ්‍යතාවයක් understanding අවස්ථාවක්. of the text. මේ අපේ බුදුදහමේ එන එක් එක් පෙළ පිළිබඳව හොඳ Even though වැටහීමක් we are ලබාගෙන ඉන්න. In we are different in අපි terms of වෙනස් වුණත් color or the wearing අපි or එක එක ආකාරයට අපේ ඇඳුම් පැළඳුම් අපේ සංස්කෘතියන් තුල වෙනස් වුණත් in the ultimate sense of the dukkha beings. Okay, we are being of a dukkha. So our අපි මේ දුක යන සංකල්පය අපට නිතරම හමු වෙන සත්ත්ව කොටාශය. everything is constantly changing all the time. හැමදාම Every අපේ minute, second, and so හැම දිනම හැම So මිනිත්තුවකම we හැම share the දවසකම same හැම nature of the තප්පරයකම dukkha, regardless of the age, අපේ වෙනස් Buddha's time, අපේ or even ජීවිත before නිතර the වෙනස් වෙනවා. appearance of the Buddha. Or now, even in this modern age, we remain the same as the dukkha beings. So what makes a difference is a view. So the way we see things is different. In මොකක්ද this මේ way, වෙනස? we had a different view. We had a different view, and then we අපට have a තිබුණා different attitude. වෙනස් වූ So because of these දර්ශනයක්, different වෙනස් වූ attitudes, different ආකල්පයක්, views, we have a different actions. වෙනස් වූ So mostly in ක්‍රියාකාරකම. the Kajjanagotta Sutta, the Buddha explained. So why is බුදුහාමුදුරුවෝ like කියන this? කච්චානාගුද්ද This is a short සූත්‍රයේදී කියන ලබනවා PowerPoint. So it is playing. So I will keep on talking. So please enjoy this clip as well. It is talking about how the Buddha appeared in the world. So before the appearance of the Buddha, there is, you may see, the world is in the complete darkness. Because we have a different idea. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ රූපයේ තියෙන පින්තූර දිහා බැලුවහම මුලදී ඔබට පේනවා සම්පූර්ණ අන්ධකාරයක් තුල ඉන්න කියලා. දැන් ඔබට හරියට අපි වගේ අපේ මනස වගේ දැන් ටිකෙන් ටික එය ආලෝකමත් බවට පත් වෙනවා ඔබට පේනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ පළමුවෙන් පහළ වුණාම ලෝකේ a better place to live in. ඔහුට පුළුවන් වුණා හැකි වුණා මේ ලෝකය මේ පෘථුවිය ඉතාමත් වාසයට සුදුසු ස්ථානයක් බව වඩාත් සුදුසු ස්ථානයක් බවට පත් කරන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට බුදුහාමුදුරුවෝ පෙනී සිටිනවා. මුලදී පෙනී සිටිය අඳුරු ලෝකයක් තුල දැන් ඒ අඳුර දුරලා ආලෝකමත් කරලා තිනවා. So for the welfare and well-being of the all සියලුම මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ හිතසුව පිණිස අපි But what did the Buddha do? මේ for අපේ our ධර්මය peace? Not යොදාගත giving යුතුයි. any property or any blessing. But what the Buddha gave is 3 trainees. Okay. බුදුහාමුදුරන් අපට දීලා තියෙන්නේ Can you next slide? පුහුණු වීම් තුනක්. Next slide. Yeah, next slide. Yeah, the Buddha gave 3 trainings for what? For the liberation from all kinds of miseries. සියලුම කේදාන්ත වලින් අපිට නිදහස් වෙන්නට. Engaged in the suffering. So that is the purpose of the Buddha's teaching. So to බුදුහාමුදුරන්ගේ gain this ඉගැන්වීම කරනවා purpose, the Buddha අපට explained සියලුම that the මිසරීස් Buddha වලින් provide සියලුම 3 trainings. අපට මුහුණ දෙන්න morality, ලැබෙන concentration, සියලුම and දුක්ඛ wisdom. දෝමනස්යන්ගෙන් So please next නිදහස slide. ලබන්න. So then,
So I will talk about the leading role or the morality. So අපි there තුල I උසස් mentioned there are three things. It is මොරැලිටි නැතිනම් සිල්වත් cultivation බවක් from ගුණවත් බවක් ඇති the කරගන්න Venerable කොහොමද? Siwalas from the Theravada. So morality is a foundation for the ඒක absorption ඇත්තටම in the noble path and අතිවාරමක් evolution. වෙනවා Without that foundation, උකහා there can ගන්නට be, without the foundation noble of the path. morality, there will be no absorption, jhana, no ආර්ය අෂ්ටාංගික mega මාර්ගය phala. And then, සහ as a එහි result, there will be no ප්‍රතිඵල liberation. ලබා ගැනීම. So also another simile is that the morality is as the mother mother. මමක් විදිහට Everyone, we have a concentration mother. So the mother of a what? ඒකාග්‍රතාවය Concentration, meditation, and insight meditation. මානසික without ඒකාග්‍රතාවය ලබා ගන්න Pure, insight meditation without keeping our morality pure, ඒ තමයි අපි insight meditation concentration will not විපස්සනා be භාවනා possible. ක්‍රමය Without the as though concentration, deeper and sharper සතුට අපට concentration, ලබා දෙනවා insight, සතුට knowledge සන්තෝෂය cannot be happiness expected. මේ සතුට තුලින් අපට පුළුවන් වෙනවා another simile ඒකාග්‍රතාවය ලබා ගන්න. Morality is a door. So the door of a what? The door of a joy. So if we consider our morality pure, then we feel a kind of a satisfaction. That satisfaction makes us joyful. And then අපි තුල delightful. යම් කිසි And then සන්තුෂ්ටියක් ඇති sukha, කරනවා. happiness is there. Then it will be followed by the concentration. So next slide, please. So in this way, morality serves as the leading role of the all wholesome mentalities. එතකොට අපට මේ පරිපූර්ණ වූ මානසික මට්ටමක් ලබා ගැනීමට පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ප්‍රඥාවේ Please one slide back. ප්‍රඥාවේ ඉහළම One slide back. So here, because I purposely skip the role of the concentration because we need to emphasize. ප්‍රඥාව So without the ප්‍රඥාවේ morality, there will be no concentration. Without concentration, there will be no wisdom. So the stage of the wisdom is here. ප්‍රඥාවේ Like steps, වර්ධනාත්මක නැත්නම් it is started from the analytical knowledge or the mentality and සංවර්ධනාත්මක materiality, භූමිකාව. and also it go to the what the realization. එතකොට මෙහි පියවර කීපයක් දිනවා. Cannot see. මම මේ රූප සටහනේ දක්වලා So තියෙන up to පියවර that level. රාශියක්. Okay. That is go Pinganyana, Bayanyana, මේ- Arinava, Levita, Mosidu. මේ And පියවර also, තුලින් අපට Padisanganyana, ප්‍රඥාව Nulomanyana, and තුල also අපට Kutaranyana. පුළුවන් වෙනවා අපේ මේ හොඳ ක්‍රියාකාරකම් After that, අපේ it will be ජීවිතයට followed by ග්‍රහණය the කරගන්න. path knowledge and fruition knowledge. So, path knowledge, ප්‍රඥාවේ eradicate ඉහළම all භූමිකාව mental defilements. තමයි Stage, one stage මනසේ after ඇතිවෙන another. කෙලෙස් So, I will not go into දුරු detail. And කිරීම also, the fruition අවස්ථා knowledge, the හතරකදී. knowledge associated with the fruition ඒ of the වගේම path is මනසේ ඇතිවෙන it completely කෙලෙස් subside අඩු කරනවා අපි mental පල්ලෙහාට defilements දානවා in ස්තර 4 හතරකින්. stages. So next slide, please. That is the role of the wisdom. Okay, next slide, please. Again. So then we need to එතකොට emphasize මේ about මොනවද the අපේ මේ level ඒකාග්‍රතාවයේ of තියෙන මට්ටම්. concentration. So as we all know, the එක concentration is එල්ලයක් ඔස්සේ බලාගෙන සිටීම. samadhi one has a pointedness. 3 level in my ඒතර ඒ understanding තුලින් අපට of the පුළුවන් වෙනවා Abhidhamma ඒකාග්‍රතාවය ලබා ගන්න. that ඊට belongs to පස්සේ Theravada Buddhism. ඉහළ වූ ඒකාග්‍රතාවයක් So ලබා if we ගන්න study the පුළුවන් first book of වෙනවා. the Abhidhamma, අපට that is පේනවා ඇති මේ රූප Dhammasangani. සටහනේ දාලා තියෙන So, ඉතින් one pointness after that එක study මට්ටමක් there you විතරයි. can see කන්සන්ට්‍රේෂන් එක ඒ samadhi තුලින් has වැඩි a කරගත්තාම ඒ levels. වැඩි බව කොහොමද Why ඒ is රූප සටහනේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ one superior pointness concentration of the සම්පූර්ණ mind. පරිපූර්ණ වූ One pointness of the ඒකාග්‍රතාවයක් mind, ලබා it is ගත්තාම called Chittasika ඒ රූපේ Gata. පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. When it arises, this is a mental concomitant. When it arises together with the unwholesome mentalities or any other mentalities, it remains as a one pointness. It cannot be God. It is not described as a samadhi.
Then in the next level, that is concentration. So if it go to the working group of the jhana, absorption stage, then it is a time to become a part of the jhana fetters. So part of the jhana fetters. This is also cooperative, collective effort of the Vidaka, Vijara, Bidi, Sukha, Ekagata. So they are also Ekagata remain the same, but so in the definition they are provided, it is called samadhi. Okay, samadhi is there. So when we go මම නිර්වචනයේදී මේ ගැන සඳහන් කරලා තිනවා සමාධි ලෙස in incorporation with the Eightfold Noble Path. As an Eightfold Noble Path, that the samadhi ekagata become samma samadhi. Praiseworthy ඊටම උසස් concentration. වූ මාර්ගය වෙන So in ආර්ය the අෂ්ටාංගික commentaries, it is මාර්ගයට මගේ explained විවෘත as කරගන්න Samma is explained as a praiseworthy concentration, not the right concentration. Sometimes it may be right, but it may not be good for us. But the Buddha used the word Samma as a praiseworthy concentration. So that the concentration බුදුහාමුදුරුවෝ සම්මා cannot සති happen කියන alone. යන්නේ If it අදහස් කරලා remain තියෙන්නේ alone, ප්‍රේස්වර්ති it will not be කන්ට්‍රේෂන් a බොහොම Samma අගය කළ Samadhi. යුතු Because it was together with මානසික the ඒකාග්‍රතාවයක් other තමයි 7 එයින් component අදහස් කරලා parts. තියෙන්නේ. It functions well as a එය superior concentration. ඉන්පසු So- එය So ක්‍රියා that is the කිරීමට level of පත්වන concentration. ඉහළම වූ So මානසික then please the ඒකාග්‍රතාවය. next slide. Next slide. Okay, central role of අපි the ප්‍රධාන concentration. මොකද්ද So this is very මූලිකම common to you. Sila Samadhi Banya. Morality. ඒකාග්‍රතාවේ Okay, concentration and wisdom. They ප්‍රධාන work භූමිකාව together. මොකද්ද? And then I already explained you ඒක about දින the role බලන්න of the morality, morality. සීල, It is a starting role. It ගුණවත් plays the බව, leading role. ඊළඟට And concentration then concentration play the central role. අපි යම් It is කිසි අපේ support. මනස තුළ ඒකාග්‍රතාවයක් ඇති කර ගැනීම It wisdom support our ප්‍රඥාව morality pure. වැඩි දියුණු කර So ගැනීම. if we are practicing concentration, meditation, taking එතකොට අපි some මේ object or one object, either it is an අපි මේ object or මානසික characteristics, ඒකාග්‍රතාවය the වැඩි other කිරීම day තුළ we අපි are මේ very අපේ calm and මනස peaceful. There එක will be no එල්ලයක් ඔස්සේ violation of the භාවනාවට physical and verbal යෙදුවාම activities. අපට පුළුවන් So වෙනවා that's why ඊටාම in this way, ඊටාම concentration, සිල්වත් training ගුණවත් of a concentration, මනස් මානසික තත්ත්වයක් ඇති කරගන්න ඒ තුලින් අපේ ප්‍රඥාව දියුණු and කරගන්න. also another way is the training of the concentration strengthen our wisdom and also එතකොට direct මේ our මෙවැනි minds පුරුදු toward the deeper පුරුදු පුහුණු කිරීමක් understanding තුළ of the අපට reality. අපේ ප්‍රඥාව So in ඉතාමත් this ඉහළ way, තැනකට So ගෙනියන්න among පුළුවන් these වෙනවා. three trainees, concentration played very central role. මේ තුනෙන් Why it is කන්සන්ට්‍රේෂන් supporting යන්න morality pure. ඉතාමත් It also direct පැහැදිලි our භූමිකාවක් mind to be ප්‍රධාන very භූමිකාවක් wise. රඟපානවා. So please, next slide. So the way to develop a එතකොට අපි superior බලමු ඉතා concentration. උසස් වූ ඒකාග්‍රතාවයක් Here I purposely අපිට choose ලබා ගන්න Anapanasati තියෙන මාර්ගය මොකක්ද Samadhi කරලා Sutta. වැඩි දියුණු කරගන්න තියෙන මාර්ගය. There are many ways to develop a breath concentration හුස්ම and ගැනීම, also to make it calmness of bodily formation, concentration to මේ the deepest ශරීරයේ level, ඇති වෙලා highest තියෙන level. ස්වරූපය පිළිබඳව බොහෝම So stages. පරිස්සමෙන් First one is a අපි ඒ breathe. ගැන Everyone ස්මරණය is a කරනවා. breathing ඊළඟට beings. මෙන්ටැලිටි මානසික So තත්ත්වය, that's the one purpose I choose. And also, මනසේ තියෙන another purpose is that in the breathing මනසේ තියෙන meditation, so they have it is a combination සරල breathing බව, meditation or breathing නිස්කලංක object බව, is a focal point of ඊට the පස්සේ three formations, මානසික sankhara, මට්ටමේ kaya sankhara, තත්ත්වය. bodily formation, එතකොට vachi මෙන්න මේ sankhara, වගේ දේවල් verbal තුලින් formation, අපට and also ඉහළ වූ chitta sankhara, ඒකාග්‍රතාවයක් mental ලබා ගැනීමට formation. හැකි වෙනවා. These three formations come together in the anapanasati meditation or ඒතර in-breath මේ වගේ out-breath. ක්‍රමයක් අපට That's why දක්නට I ලැබෙනවා choose this ආනාපාන one. සති So it is, භාවනා ක්‍රමය තුළ explained in Anapanasati හුස්ම ගැනීම Samadhi පහළට Sutta. හෙලීම So please, breath කියන step එකෙන් after calmness this of body breath, formation firstly we have to keep
තර මේවා තේරුම් අරගෙන ඒවා අනුගමනය ප්‍රගුණ කිරීම තුළ ඉතාමත් උසස් වූ මානසික මට්ටමක් ශාරීරික සෞඛ්‍යයක් අපට ලබා ගැනීමට හැකි වෙනවා. Here bodily formation means in breath and out breath. And also then we will feel that the happiness, pity, joy. එතකොට මානසිකත්වය කියන And then that එක is about the සන්තුෂ්ටිය mentality, chitta sankhara is there. Then we have to dive deeper. So, and then calmness of the mentality and also finally the conditions of the mentality. So in this way we will see things as they really are. So then in this way our concentration become a very, very superior. So with this I would like to say, I would like to encourage everyone to be to practice. තත්යකට පත් වෙනවා. මම කැමති මේ ඉන්න සියලු දෙනාම ධෛර්ය සම්පන්නව දිරිමත් කරන්න මෙන්න මේ වාගේ ක්‍රමයක් තුලින් භාවනා ප්‍රගුණ කිරීම තුලින් ඔබගේ ඒ මනසේ ස්ථාවර බව ඒකාග්‍රතාවය වැඩි දියුණු කරගන්න ලැබෙන ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. Okay, thank you very much. වහන්සේට ස්තුතියි. Dr. Kanamuka, for your resourceful and knowledgeable paper. Now, time for question and answer. දැන් මේ අවස්ථාව ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු සඳහා අවස්ථාව. Anyone like to ask for question? Come up to the microphone, one on the left, one on the right. Indicating your name and your country and shortly go to the point. Not long question, please. ඉතා දිගු ප්‍රශ්න අහන්න නැතුව ඉතාමත් කෙටියෙන් ඔබේ ප්‍රශ්නය සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න. Technician man, help. This one not working yet. Oh. Okay, go ahead. Thank you so much for the opportunity. With the grace of the Dalai Lama and the blessing of the Buddha, it's a අවස්ථාවදී great පිළිබඳ honor to be ස්තුතිවන්ත වෙනවා. here in the International Sangha Union. To briefly introduce myself, I'm Triko Ogunlodre. I'm 15. I'm from Bhutan, and Bhutan. Just to introduce, Bhutan is a place blessed by Guru Padma Sambhava. There are many pilgrim sites there. If anyone here is interested, any great masters that would that wish to spread the. Just 1 second. Can you mention who on those 4 speakers you want to ask for? It's anyone who has the answers. Anyone, okay. Okay. The question is. ප්‍රශ්නේ තමයි Throughout this session and the past few from the few past days, I was wondering, since there wasn't much discussion on the, Vajrayana Buddhism compared to the others, so I was wondering if there was a reason on why. That's the question. වජ්‍රයාන බුදුදහම ගැන ඒ තරම් මේ අවස්ථාවේ සාකච්ඡා වුණේ නැහැ. ඊට විශේෂ වූ හේතුවක් තියෙනවද කියලා මම I කැමතියි. couldn't get the question too. Not very clear. Sorry. Can you speak, yes, to the point and clearer, please? The question was why there was not much discussion on the Vajrayana Buddhism. I was ප්‍රශ්නේ wondering තමයි why. ඇයි වජ්‍රයාන බුදුදහම ගැන Yeah, I ටිකක් don't know වැඩියෙන් who, කතා නොකළේ. you like to answer? The question is why the Vajrayana meditation is not discussed at this conference. Yes, go ahead, please. Geshima. Oh, can you hear me? Yeah. Your question was why there was no discussion of the Vajrayana, right? Yes. So my answer would be ask the organizer, and maybe just brief my own kind of personal thinking. Vajrayana is a secret mantra, in a secret teaching. So it's more like a personal. වජ්‍රයාන ගැන වැඩියෙන් සාකච්ඡා නොවනේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නයට පිළිතුර අහන්න ඕන මේ සංවිධායක කමිටුවෙන්. ඒ වගේම මම පෞද්ගලිකව දන්නවා වජ්‍රයාන කියන්නේ බොහොම රහසිගත මන්ත්‍ර ක්‍රමයක්. ඒක ගැන හැමෝටම ලොකු දැනුමක් ඇති නිසා වෙන්නේ නැති. Anyone here, please? Thank you.
Technician man, please. Nge tribadi tanda Professor Leni Gala Shiri Nivasaka Thero kong cholai ane kong tagi මම මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ පූජ්‍ය මහාචාර්ය ලෙනගල සිරිනිවාස හිමියන්ගේ. 아니 다른 가서기 공개 송송 공개배 갑라 옥시피톨 로 레가치그레 송송 가서 옹우가기 아니 통솔당 토소르기 레신드스 레가치베 갑라 콘솔라 레가치에기 슈겐기 මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රශ්නය අහන්නේ ටිබෙට් භාෂාව භාවිතා කරමින් එය ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කිරීමේදී සිංහල පරිවර්තනය ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. 이바티 가서 다 희는라지 봄 대비 갑도라 아니 당부 토마토마 세컨 카시지랑라 mikpati ane semti mikpati kangla sejito ne deba yungro bal ta tini second kashi dudu sambala yang hini ge geso jingwa dang boba tini on de song ti gorte komjage gasa ngora ta mikpala sejito ne yo samsam da tini sege ge doa 지상 텐디기 안에 신이게 개기 친구기 오늘의 손에 심영의 갑도 되라 욕보 공부보라 욕보 학고야기 되네 탑시 가려요레스 효야직 되네 이바티 안에 심세지도 내배 갑라 레베기 차시기 내가 지게 양심티 mik발레 요네 지금와당 보바 가롱도 도티베 갑라 양 레바가 차시 민다와기 텐데기 내가 지게 So Venerable asked 3 questions, but I will just point out one. හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රශ්න තුනක් ඇහුවා මම ඒ උනාට එකක් තමයි delve inside. Of course, when our the 5 senses are being utilized, there is the message being transmitted through the occipital lobe. Is that what you mentioned? So when you are actually delving inside, when you are in a meditative state, අපි භාවනා කරනකොට the message being transmitted. That was the question. occipital lobe එකට කොහොමද පණිවිඩය යන්නේ කියලා. When we meditate, we are in the භාවනා කරනකොට object position. We take one object, closing the all message from the sense organs. අනිකුත් අපේ අපිට උදාහරණයක් විදිහට ආනාපාන සතිය අපි නිරත වෙලා යනකොට අපි හුස්ම ගැනීම පිට කිරීම එතකොට එක ද්‍රව්‍යයක් මත විතරක් අපගේ අවධානය යොමු කරනවා. ඒ වුණත් නොයෙකුත් විවිධ දේවල් එන්න පුළුවන් මනසට. අපට අපේ අතීත අත්දැකීම් එන්න පුළුවන්. අපි ඒවා හඳුනාගෙන අපි ඒවා අත්හැරලා දානවා. අපේ ප්‍රධාන අරමුණ කරා අපි හිත ඉලක්කගත කරනවා. එතකොට එතකොට ඒ තුල අපි අපේ මනස ඉලක්ක කරලා එවැනි ක්‍රමයක් තුලින් මානසික අපි ඒකාග්‍රතාවය ලැබුවාම අපට දැනෙනවා අපේ බොහොම අපේ ශරීරය අපේ හිත මනස බොහොම සංසුන් වෙනවා. At that time we feel the samadhi position. එතකොට අපිට පේනවා මේ සමාධිය තත්ත්වයකට සමාධිමය තත්ත්වයකට සමවැදිලා ඉන්නවා වගේ දෙයක්. Some past experiences are coming into the mind. At that time we neglect them. ඔබ තුලට මේ නොයෙකුත් දේවල් පහුගිය ඒවා එන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වුණත් අපි ඒවා අහකට දාලා so since I think because many of the monks, many of the Sangha members take only 1 meal a day. So I think it's very important we now proceed to the lunch. So for that reason, we would conclude here. අපි දැන් මේ සැසිය අවසන් කිරීමට යන්නේ.
program, which is to distribute the certificate of appreciation. ඊළඟ අවස්ථාව සහතික පත්‍ර ප්‍රදාන උත්සවයේ Okay. මම And I would like to අපගේ request මම කාරුණිකව ආරාධනය කරන්නට කැමතියි. May I have 15 seconds? Sure. Yes. Venerable sirs, unfortunately, the world is in the scary situation. In the past 4 years or so, for example, among our Sangha alone, not talking about the whole world, worldwide, we lost thousands of ordained bhikkhu and bhikkhuni due to COVID. And one very sad news arrived to us, at least, is our acting Sangaraja. He had just passed away the last 4 weeks, exactly today. And he's one of the best scholars on Tripitaka and many other issues among us, the Vietnamese Sangha. And this is one of among many, many other senior Sangha, I guess, who had been lost in the past 3-4 years, particularly fewer in this year, but still the effect of the world problem still affect on us. I'd like to take this opportunity to appeal for us to try to develop and build up our brotherhoods between and sisterhood as well between all ordained Sangha by hopefully organizing more and more this sort of seminar conferences. Then can be closer, discussion the matter we all concern, and we may like to learn and share each other about what we have learned in our special tradition or nation. Thank you very much. This is just another general appeal to the organizer or who are out there who could do more and more for the Sangha sisterhood and brotherhood. Thank you. Thank you, Most Venerable Thi Quang Ba. And now may I request Kyabje Kundini Rinpoche, our guest of honor, අපේ විශේෂ ආරාධිත හිමියන්ට මම ආරාධනා කරනවා සහතික පත්‍ර ප්‍රදානයට සම්බන්ධ වෙන ලෙස. පළමු සහතික පත්‍රය මේ සැසියේ මුලසුන හෙබවූ Venerable Thi Quang Ba, our chairperson for the session. Next, Venerable Professor Lenagala Srinivasatero. ඊළඟට සහතික පත්‍රය ලබන්නේ මහාචාර්ය පූජ්‍ය මහාචාර්ය ලෙනගල සිරිනිවාස ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ. Next, Venerable Geshema Tenzin Lhajan. ඊළඟ සහතික පත්‍රය ලබන්නේ පූජ්‍ය. After that, we have Venerable Pramaha Kunpon. ඊළඟ සහතික පත්‍රය ලබන්නේ ප්‍රහමහා පූජ්‍ය ප්‍රහමහා හිමියන්. And next we have Venerable Professor Dr. Chandamuka. ඊළඟ සහතික පත්‍රය ලබන්නේ පූජ්‍ය මහාචාර්ය ආචාර්ය චන්ද මුක්ඛා හාමුදුරන් වහන්සේ. This concludes ඒ අනුව මෙම සැසිය අවසන් වෙනවා. Samadhi session. සියලු දෙනාටම And so may I now request the speakers to take a photo session සියලුම together. විද්‍යාර්ථීන්ට මම ආරාධනා කර සිටිනවා සමූහචාරය පුඩ පෙනී සිටි ලෙස. Exploring the depths of Pana, Prajna, Pana or Prajna, an examination of Annata, මධ්‍යාන Shunyata in the සැසිය අපි and the Prajna ආරම්භ Pramika කරනවා Sutras and පසරු its එකට. practical ඒ සඳහා සියලු දෙනාගේ සහභාගීත්වය So I අපේක්ෂා would like to කරනවා. request all of you to be back here. We will start actually at 1